Hello and welcome to GOA 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. No curfew, says Chief Minister, at least on 31st and 1st of January, as residents' anxiety increased over the mutant corona strain and the thousands of tourists thronging into the state. Adding to the confusion is the Health Minister saying that the file has been moved for a night curfew. Beware of jellyfish. Local and lifeguards warn as jellyfish infestations seen all over Kolva Beach on New Year's Eve. 2020 is gone and 2021 is here. To celebrate this, thousands of tourists have thronged into the state amidst the shadow of the coronavirus. And now for the news in detail. There will be no night curfew on 31st December and 1st January. Chief Minister Pramod Sawant said those partying on New Year's Eve, especially tourists, should strictly follow government's SOP. No night curfew has been imposed in Goa like the other states. People, businessmen, party spots should ensure that government SOPs are strictly followed, be it tourists or locals. Use of masks, sanitizers and social distancing is important, the CM said. हेल्थ मिनिस्टरान ट्वीट केला की नाईट कर्फ्यू करतले म्हणून. सो एक फायल तेंच्यांनी मूव केला कितें तरी सरकारान खंयसरूच नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करूंक ना. आज 31 डिसेंबर फेस्टीव सीजन द स्टेट सगळ्यांनी कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर सरकारची जी SOP आसा म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, एवरीवेअर ज्या जाग्यार पार्टी जाता आसतली, ज्या जाग्यार हॉटेल्स आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतले, सगळ्यांनी कंट्रोल दवरप गरजेचें आसा. कारण आयच्या घडीक डायरेक्टली नायट कर्फ्यू असो सरकारान डिक्लेअर करूंक ना. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जितके ट्युरिस्ट गोंयान आयल्या, जितके गोंयचे हॉटेलर्स आसात, जे पार्टी ऑर्गनायझर्स आसात, तांच्यांनी ह्या सगळ्या नॉर्म्साचें पालन करचें. स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर द टुरिस्ट to maintain the social distancing and to use the mask and sanitizers to take control over the coronavirus. That is my request. Okay, that much. एक आणि ना अशें म्हणटा की फायल तेंच्यांनी मूव केला, आयल्या बीन कितें तुमकां तशी फायल मूव केल्या आसत, बट सरकाराच्या आयचे घडीक नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करपाचें डिसिजन ना. आयज आनी फाल्यां ना. कित्याक आतां मास्क बीन आसा न्ही परत रातची. आमी जी मास आसा पळय न्ही तांकां ऑलरेडी सांगलां, तेंच्यांनीय सांगलां की बाबा ते मास्क मोठ्या प्रमाणात करूच घेयना. खंयच्याच आतांय बाकीचे कडेन जात्रा सेलिब्रेट जाता आसतल्यो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगाचो नॉर्म पाळचो. ती खूब मोठ्या प्रमाणात जरी जात्रा जाता आसत जाल्यार लोक खूब कमी प्रमाणात त्या जात्रांक आसता. त्या खातीर तशाच पद्दतीचे सगळे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन सगळे कडेन करचे. Spoke to the Honorable CM on imposing night curfew in the state on lines of states of Delhi and Karnataka. The file is already in process. Health Minister Vishwajit Rane tweeted triggering the confusion even as Goans watch with trepidation hordes of outside registered vehicles and hordes of tourists descending on the state. He also admitted that Centre had written to states to maintain all protocols while the year-ender events took place. Irsha Sheikh for GOA 365. The Bombay High Court issued notice on a PIL against the Mapsa Municipal Council that wanted footpaths constructed along the main roads of Mapsa town. The PIL filed by Goa Foundation specifically speaks about all the 5 roads leading downwards from the clock tower at Mapsa's Altino plus the road to Koralim. The PIL seeks appropriate directions to Mapsa Municipal Council, PWD and other respondents to ensure construction of footpaths along all the main roads of Mapsa town. Petition is on. Petitioner states that the roads experience heavy traffic of all kinds. However, the authorities have neglecting cyclists and pedestrians. Also, no provisions made for the easy movement of those with disabilities. These reliefs are sought under the fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Constitution. Reliefs sought to direct the respondents to execute a plan for erecting footpaths for the 5 roads, to direct the NGPDA to ensure that adequate facilities for pedestrians provided in the Mapsa ODP, facilities for persons with disabilities notified, to direct the electricity department to submit a plan to shift electricity poles in the way of the proposed public footpaths. GOA 365 Bureau. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. 2020 is gone, 2021 is here. Tourists and locals are on the beaches, on the roads to welcome the new year after a very stressful and painful 2020. Watch the few hours of Goans and also tourists how they forget the government's SOPs and bid farewell to 2020 and welcome 2021, hoping the new year is better. Keep watching. Everyone seems to have forgotten that Goa is still under the shadow of coronavirus. Programs were held in villages, cities and coastal areas. Watch the scenes of farewell captured by Goa 365 of the feelings of tourists. We are one. एक्सपीरियंस एज ऑलवेज गोवा का बेटर ही था और आज भी अच्छा ही फील हुआ है और 2020 सबके लिए यादगार था. कुछ एक लर्निंग्स थी और कुछ एक एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को मिला एंड 21 के लिए एक बेटर होप है. हाँ जी सर, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है. फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फ्रेंड्स विद गोवा, बोथ आर सुपर्ब. मिक्स फीलिंग है दोनों के लिए. मतलब एक तो अच्छा भी लग रहा है कि 2020 जा रहा है. सनसेट डूब गया, जो खराब सन था जिसकी लाइट से पूरा वर्ल्ड परेशान रहा पूरे ईयर, लेकिन अभी वो डूब गया है. तो होपफुली इट्स लाइक अभी नेक्स्ट टुमारो सनराइज का इंतजार है कि इट विल ब्रिंग पॉजिटिवनेस, जॉय अमंग द पीपल्स हर्ट. So very excited to see last sunset of 2020 and really having a nice time here. वैसे देखा जाए तो 2020 काफ़ी ऐसा रहा है सबके लिए ही, बट मेरा ग्रुप के साथ में आई, काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, अच्छा भी लगा और स्पेशली फॉर दिस. In Kolwa Beach, most were busy clicking selfies. There was no such thing as social distancing, but police were seen doing nothing in many cases. Parking arrangements were made by the police. DSP Pramod Shiroykar explained the measures taken by the police. So जितले जे कोलवा वता तांकां म्हजी अपील आसा की तांणी गाडी सवकास चलोवची, ट्रॅफिक पुलिसांक कॉपरेट करचे आनी पुलीस सांगता ते डायरेक्शनां फॉलो करची, गाडी ओवरटेक करची न्ही. आनी कोलवा एक नोटिफिकेशन काडला, जो कोलवाच्यान भायर सरता ताणें सागर हॉटेला कडच्यान लेफ्ट घेवन बेतालबाटी रोडार येवन आपले डेस्टिनेशनार वचचें. एक तर ताणें मुंगला वयल्यान येवपा जाता जावं चर्च सर्कला कडेन येवन मडगांव सायडीन येवपा जाता. तशेंच बेनावली बिचार अरेंजमेंट केल्लो आसा, थंय पार्किंग अरेंजमेंट केल्लो आसा. एकूच कितें प्रॉब्लेम जाता, इंडियन येता आनी ड्रिंक करता, म्हणजे आल्कोहॉल घेता ते आनी उदकान वयता आनी तांकां थोड्यांक अशें आसा उदक पळयल्लेंच आसना खूब जाणांनी तेंच्या स्टेटीन. म्हणटकीर ते हांगा आयले काय तांकां एक्सायटेड जाता ते हांगा उदक पळयलें काय आनी भितर वचपाक सोदता. आनी ते आमी इवन थोडे जे गेस्ट आसा ते आपले हितूनच निग्लेक्ट करता. आमचे जे आमी तांकां कितें गायडलायन करता किंवा कितें प्रिकॉशन्स तेंच्या सेफ्टी खातीर सांगता ते आयकनासतना निग्लेक्ट करता आनी ते भितर वचपाक लागता. तरी पूण आमचे सायडीन आमी जेस्की, बोर्ड, रेस्क्यू ट्यूब सगळे दवरलेले आसा आनी आमचे सायडीन आमी फूल अटेम्प्ट करता की तांकां सेफ करपाक. Queues were witnessed at petrol pumps. Police were seen running pillar to post to avoid traffic congestions. The tourists playing on the beach had forgotten social distancing and masks. Watch the visuals from Baga Beach. 2020 साल सत्य वयता आसतना हांगा बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा. फाटल्यान सगळे बियर बी सगळे घेवन बिचाचेर आसा, कोणाचोच कंट्रोल ना कसो दिसता. Now watch the scenes from Palolem Beach. On 31st December, this beach dips into festive mood, but this year there were less tourists. जेन्ना कोरोना दुयेंस नाशिल्लें तेन्ना आज ज्या तरेन गर्दी आसा अशा तरेची गर्दी काणकोणांतल्या ह्या पावळ्या बिचाचेर सदांच आसताली. पूण जेन्ना कोरोना दुयेंस आयलें तेन्ना साकून हे जे बीच आसा ते सामके ओसड पडल्या सारकें सिच्युएशन आसतालें. सद्या आतां नवीन वर्स सेलिब्रेशन करपा खातीर कांय प्रमाणान ट्युरिस्ट हांगासर दिश्टी पडटा. तरी पूण हे जर आमी जर दर वर्साच्या नवीन वर्साच्या हेतून जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार हे जवळ जवळ सुमार फक्त 30% आसा काय कितें अशें आमकां दिसून येता. रमेश नायक रावत, देविदास गांवकर, श्यामचारी and Sandeep Kamulkar for Goa 365. Goa and centre government has dealings with the drugs mafia, Aam Aadmi Party has alleged. Giving permission for cultivation of ganja is yet another example of BJP's mindset. AAP also criticised Congress spokesperson Ashish Kamath, alleging he called Goans Dukkor while supporting ganja cultivation. First of all, Goa government has no control over the drugs being bought from abroad. How will the government control ganja once it is harvested in the state? Questioned AAP.
Government is trying to make Goa a coal hub. Now it is trying to do the same thing on Goa as a drugs hub. AAP also criticized Congress, calling it two-headed snake. Digambar Kamath is opposing ganja's cultivation while Ashish Kamath supports it, AAP alleged. आमकां सामकें खरपणान सध्या दिसून येता की BJP जे सरकार आसा गोंयांत आनी गोंया भायर सुद्दां केंद्रांत सुद्दां ते ड्रग माफिया बरोबर तांगेलें डिलिंग चालू आसा आनी त्या खातीर गोंयांत ही मॅरिज्युएनाची खेती करपाची प्लांटेशन करपाचें पावल हे BJP सरकार घेता. आमी हाजो खर निशेध करतना काल मुद्दो काडलेलोच आनी हें म्हटलेलें आनी मुखारी म्हणपाक सोदता की जे गोंयान ऑलरेडी ड्रग्स येता ताजेरूच BJP सरकाराचो कंट्रोल ना आनी तातून ते मागीर मेडिसिनल पर्पजा खातीर म्हणू पूण गोंयान ड्रग्स उत्पन्न करपाचें जे BJP पावल घेता ताचेर कंट्रोल कसो येतलो जेन्ना तुमचे बाकीचे ड्रग्साचेरूच कंट्रोल ना. आमी दिसान दीस पळयता की ड्रग्साच्यो केसी गोंयान वाडत आसा. कितलेशेच लोक ड्रग्स घेवन हांगा सांपडटा. हे मेळटा ते लोक मेळना ते आनी कितलेशेच लोक आसतले. कोळसो येवपाना म्हणीत BJP सरकारान आमी पळयलें की सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां गोंयांतल्यान मोठ्या प्रमाणात कोळसो व्हरपा खातीर आनी गोंयाक कोळशाचें हब करपा खातीर. आनी आतां BJPचें हें फुडलें पावल गोंयाक ड्रग्स हब करपाचें. काँग्रेस पक्ष एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणटा की आमी हेजो विरोध करता आनी ताज्या दुसऱ्या वटेन तांचेच एक वांगडी आशिश कामत बाब हे म्हणटा की ते ह्या मेडिकल युजा खातीर जो प्रपोजल घातला फायल मूव जाल्या ताजें ते स्वागत करता म्हणून. आनी हे ते फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालून तेंच्यांनी क्लियर कट म्हटलां काँग्रेसीन हे माळून जावपाचें बंद करचें. हो आशिश कामत जो आसा ताणें एक कमेंट केला आनी त्या कमेंटान द पिक्स आर गोवन्स गोंयकारांक पिक्स दुकोर अशें म्हटलां. आशिश बाब तुज्या ह्या कमेंटाचो आमी खर निशेध करता. Shyam Chari for Goa 365 from Panaji. Goan beaches are overcrowded to welcome the new year. However, at famous Kolwa beach, there are more jellyfish than tourists. The jellyfish ruined the tourists' mood to celebrate the new year along the beach lines. More than Corona, tourists were hit by jellyfish. The danger of jellyfish along the Kolwa beach has increased. 4 tourists were saved from the jellyfish sting. The lifeguard in charge informed. जेलीफिश म्हळ्यार कितें जालां जेलीफिश लास्ट टायम 1.5 month मोस्टली चडूच जाल्या चालूच आहा जेलीफिश. ह्या नाल त्या बिचीर आमकां केसी एक 10-15 मेळटा. लास्ट टायम 2 दिसां पयलीं कोलवा ऑलमोस्ट 55 केसी आमी जेलीफिशाची मेळ्यो. आमी रेडी आहा. आमचे कडेन सगळें फर्स्ट एड जे कंपनीन आमकां प्रोवायड केला ते आमी तांकां वेवस्थीत यूज करता तेजो आनी तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिता. आनी चडूच लागले जाल्यार आमी तांकां गायडी करता की तुमी डॉक्टरा फुडें वचून तेजे मुखारचो तेंगे डॉक्टराचो जो हे आसा प्रोसिजर आहा तो ते करून तुमकां ट्रीट करतले. रेस्क्यू म्हळ्यार आतां सादारण 12 जाले आतां 12 ऑलमोस्ट. सो फिर हांगा रेस्क्यू म्हणटे पालोलेम एक ट्रिपल रेस्क्यू जाला आतां आनी वार्का एक रेस्क्यू जाला. टोटल 12 वरां मेरेन आमचे आयचे दिसा 31 4 रेस्क्यू जाल्या फूल टोटल. ना लोक आयकना लोकां आमी पूण आमचे कितें आहा आमी लायफ सेवर म्हणटकीर आमची ड्युटी आहा आमी परफेक्ट करीत आसा. सगळे इक्विपमेंट्स घेवन वेवस्थीत करता. ते मातशे थोडे आसा ते आल्कोहोल हितून भितर ते मातशे निग्लेक्ट करता आमकां. त्रास म्हणजे आतां चडशी आतां हे रापण जाताय तेन्ना जेलीफिश येता ती तिंगा सोडयताय म्हणजे ट्युरिस्ट भोंवताय तेंका लागताय आनी प्लस स्विमींग वयता ती जेलीफिश आनोना त्यो वेदरा प्रमाणे येयल्या कित्याक येयली सो तेजे ते येता बरे एका
जेन्ना तांकां इस्टींग केलें हें कूस लायत म्हणटा कूस म्हणटा तें लागल म्हणटा तें खर जाता आनी ट्युरिस्टां बरो त्रास जाता हांवें मागता सरकारा लागीं वो ट्युरिजम डिपार्टमेंटा लागीं एक एम्बुलन्सींग दोच मो कित्याक तें कितें फर्स्ट एड दिवपा आनी व्हरपा सोमतें व्हरपा तें कित्याक प्रेशर थिंगा चडशी तेजेर. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Kolwa. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. Weather is very likely to remain dry on the 1st till the 4th of January. Sky would remain clear and to turn partly cloudy in evening. Maximum temperatures likely to be around 34 to 35 degrees centigrades and minimum temperature likely to be around 23 degrees to 24 degrees centigrades. Dry weather prevailed over Goa. There was appreciable rise in minimum temperature over North Goa district and no large change in minimum temperature over South Goa district. The lowest minimum temperature of 20.7 degrees Celsius was recorded at Murmugaon. Weather to remain dry from January 1st to 4th. Sky to remain clear and turn partly cloudy in evening. Maximum temperature to be 34 degrees Celsius, 35 degrees Celsius. Minimum temperature to be 23 degrees Celsius, 24 degrees Celsius. Samip Narvekar for GOA 365. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, GOA 365 TV, and subscribe to our YouTube channel, GOA 365 TV. Or download our app on both Android and iPhones and keep watching GOA 365.